Every man got a right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arm in arms, with arms, we'll fight this little struggle. Children, that's the only way we can overcome a little trouble. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right. We gon' fight, we'll have to fight, we gonna fight, fighting for rights. Active machines in a Zimbabwe, put the treaty, put it in a Zimbabwe. Africans are liberate Zimbabwe, I liberate Zimbabwe. No more internal power struggle. Come together, overcome a little trouble. Yes, 'cause soon we'll find out. South Africa-Zimbabwe relations have been cordial since the end of apartheid, though there have been tensions resulting from political troubles in Zimbabwe since the year 2000. We are supposed to be free and independent, Mr. Ban Ki-moon. South Africa is one of Zimbabwe's biggest trading partner, with Zimbabwe importing fuel, electricity, and manufactured goods from her neighbor. Despite the historic and economic relations that exist between the two countries, there is a significant population of Zimbabwean political and economic refugees in South Africa, making Zimbabweans the largest group of foreign immigrants living in the country. The first wave of immigrations of Zimbabweans into South Africa took place in the early 80s after Zimbabwe had gained its independence from British rule. I think it's very important for people to understand why we actually waged into the liberation struggle, the reason why we had to fight in order to get the political independence that we have today. You find most of us who left for the liberation struggle were very young as 15, and now we are old, we're almost in our 60s. Fearing for their lives and an uncertain future from the black majority government led by then Prime Minister Robert Mugabe, white Rhodesians left Zimbabwe, some to Europe, some to the United States, but most came to South Africa. Well, my message to them is that we would want to see them live in this country, free from any restrictions, free from any victimization. To us, we cannot practice racialism in reverse. We just cannot do it in principle. It is estimated that by 1990, 2/3 of the white population had left the country. Those who chose to remain in Zimbabwe were the farming community and business owners who enjoyed a very comfortable existence for as long as they stayed out of politics. The Land Apportionment Act of 1930 was a law passed by the Rhodesian government to reserve fertile agriculture land for white ownership. The black majority were pushed into tribal trust lands where the land was infertile and climate was not favorable for farming. The time during the times of Tangwena, when they were removed from their land to pave way for the white farmers. So a lot of families were displaced and they were living in mountains. By the mid-1990s, the white Zimbabwean minority controlled much of the Zimbabwean economy through investment in agriculture, industry, and tourism. A privilege that they would dramatically lose with the start of the new millennium. The schooling system was different. Africans had their type of schools and the whites had their type of schools.
All this had to be changed in the 80s. The second wave migration of Zimbabweans to South Africa took place in the mid-80s when a series of massacres of Ndebele civilians was carried out by the 5th Brigade from early 1983 to late 1987. Inini mazivira ndoita nyaya yegukurahundi inhau yakatotangira iri nguva yehondo, nguva yechimuringa, nhau yekusavimbana nenhau yecorruption uye nenhau yekukara nenhau yemasimba ndo zvakakonzeresa kuti vanhu vazosvika pagukurahundi. Nekuti mukatarisa kwakune mazebra forces nemazanana forces ese anga ari magorillas airwisa government yaIan Smith. Between that power struggle which was there between ZAP and ZANU, you know, they'd agreed during the time that they were going to go to Lancaster House as a patriotic front. One way or the other, the frontline states were telling them that if you are divided, you are not going to be able to take over that country from the Rhodesians. The best that you could do is to unite. So there was a unity of purpose during that time. But soon after the Lancaster House, you reckon the Prime Minister, who then became the Prime Minister of this country, Mr. Mugabe, when they were supposed to be coming back home, the two of them, as Patriotic Front, he opted to register for the voting which was to take place as ZANU-PF. And then Nkomo, the last minute that Nkomo didn't know that Mugabe had registered for the elections as ZANU-PF, he was just told when there was only left about 3 or so hours for the closing hour to come in. So Nkomo had to register as well as ZAPU-PF, and then Mugabe was ZANU-PF. But all this happened because of power. Who was going to be the Prime Minister of this country? Who was going to be what? This is why people like Tongokara died. Because Tongokara wanted to see this country a united front. He wanted to see Zimbabwe as one country. It's not, you see, people think we are fighting color in Zimbabwe. We are fighting race in Zimbabwe. No. We are fighting a system, you see, oppressive system. This is exactly the system we want to dismantle. Once this system is dismantled, the evil has been removed. So we will mix meat as Zimbabweans, that's all. Nhau iripo yakazokonzeresa kuleader kuenda kugukurahundi inhau yekuda kwekuti majority yakanga ichiprefer kuti Dr. Ngomo waita the late icon Dr. Ngomo vatungamire nyika. That's why vakazosvika pakunzi Father Zimbabwe, nekuti vaita zvido zvevanhu. Vakanga ari munhu aienda muvanhu kumashona ikoko nekumandebele kwese aidiwa. Yanga isiri nhau yekuda kwekuti mandebele kakanga kari kasmall party akanga asingaita akanga asingadiwi. So vaona izvozvo manje vana Mugabe ndo pavakatanga kuita yenzi kugukurahundi, pavakatora 5th Brigade yaitungamirirwa the late Pierence Shiri, vaitomuti Black Jesus back then. So ndo pavakaenda kumatebeleland. Saka vaingosvika vachiita slogan yekuti pamberi neZANU-PF, nekuda kwekuti mandebele akanga asinganzwi shona. Vamwe vazhinji vachazoti pambili RG Mugabe wotoziva kuti mundebele, and then wotoita wotouraya. Zvavaita vaiti vakauraya, chavaitanga kuita vaitanga kutora zvitupa kuti pasazova nematrace. Vakauraya votora nezvitupa zvese vonofutsira mugomba. Vachinofutsira mugomba, vamwe vana vadiki vaigurwa musoro, vamwe vachichekwa pamberi pemaparents vachiurayiwa. Nekuti pakasvika pane imwe kutoti pane imwe mukadzi akanga akazvitakura, pakatorwa banga chairo chimbva vaita chimbva padumbu, chimba mwana aita chimba mwana adonha pasi. When I was there, I met those 50 brigade with their soldiers of Mr. Mugabe. Then they came to me at my house. They asked me why I'm speaking in Ndebele. I told them that, no, it's my language, what I'm speaking. Then they said to me, no, run away. I say, what for? Then the other one started to press the gun, then shot me here. You see? Yeah. I see. Yeah, and then the other one shot me here. Then I ran away. After being ran away, they chased me, then they just caught me. After being caught me, they take me back home, and then they took one of my sister who was pregnant. Then they said to her, what is this?
She said, no, she's pregnant. They asked her, who make that thing? He said, his husband. They say, where is he? He said, no, he's working in Salisbury. They say, no. They take a bayonet. They just step in, fight out, The pregnant woman? Yeah, the pregnant woman. Then the baby just fall down. They say it's a young dissident. There was never any peace. Mugabe was boiling every day. He was breathing fire. The language was never reconciliatory. He was always fighting people. He could not select his words. You can imagine one time when he was saying, nyoka ndinkomo, kana if there is anything, but I am sorrow wacho, moura am sorrow wacho. Yes, Gukurahundi was not an issue to the West or to the entire Europe. Gukurahundi was worth imposing sanctions. But because of hypocrisy, because blacks were killing each other, it didn't matter to anyone. With that, the majority of the people left this country because of the uncertainties that were there during 1983 up to 87. People left the country to South Africa. People left the country to Botswana. People left the country to these other neighboring countries to seek refugee because there was never any peace. That was the greatest violation of human rights. But there was no one announcing Zimbabwe has done my human rights, so we are going to punish them in the 80s during Mugabe's time. Because Africans were butchering themselves. But during the land redistribution, land evasion, what happened? One white was killed. But because of that, the entire country suffered for more than 20 years. I don't like that hypocrisy. Even if I per platform Europe, I will remind them, I don't like that kind of hypocrisy. Why didn't you come in that time? Why? I don't like that. Yes, I'm not condoning Zimbabwe right. Can I violate my human rights? They have their own way to be punished. But in Mimi, you must be uniform. And the other thing I want to say is that, fine, you talk of Gukurahundi. South Africa next door has violated human rights at a continental basis. From yakarowa continent yese kubva ku up kusvika ku Cape of Good Hope. Vachichekwa vachipiswa nematai. Where is the West? Where was the West? Where was UN? Where was Europe? Where was UK? The xenophobia didn't happen once. It happened more than once. And they're violating. According to the International Association of Genocide Scholars, IAGS, the estimated death toll of Ndebele civilians is 20,000 and the massacre have been classified as genocide. The violence ended in December 1987 after the signing of a unity accord between Robert Mugabe and Joshua Nkomo. Yeah, it was very bad. We don't want to talk about that. But it is a story which has not been told in full. The third wave of migration of Zimbabwe into South Africa took place when a massive exodus of Zimbabweans into South Africa began in the year 2000, when the country began to experience political and economic deterioration. Economy yeZimbabwe tikatarisa madonera yaita yakatanga kudona paya pakatanga kudzingwa varungu vachibva muminda, pakatanga kudzingwa varungu vachitorerwa minda zvechisimba vachigarisa vanhu patsva zvechimbi ndo pakatanga kudona economy yeZimbabwe. So mukatarisa matangira akatanga kudona economy yeZimbabwe ndeyekuti vanhu vaenda vachinoluta pamudzi wacho wakanga uchisapota nyika, like kumapurazi vanhu vazhinji vaenda vachinoba mombe vachiuraya, vanhu vachienda vachinokukuza hove, vachienda vachinouraya zvinhu zvakawanda zvakanga zviri mumapurazi, izvo zvaikwanisa kuti nyika irambe ichienderera mberi. Mukatarisa nekumaindastry acho kune vazhinji especially kuutungamiriri huripo nehumwe hwakanga huripo, vakaenda vachinotora macompanies iwairaniwa nevarungu.
so vakarana macompanies aya kusvika muground zvekuti sofa hakuna chiri kufamba. Mukatarisa ana Zisco Steel vakadonha, mukatarisa ana Dunlop vakadonha, mukatarisa akawanda macompanies atinoziva aipinza mari munyika. Chero National Foods chaiyo yakatosvika pakudonha, ana Lobels havasirivo vataiziva. And also poor management of the economy, because if you can even manage the little that is there well, you can be able to survive. But for the past 40 years, you know, the country has been rampaged. Unopuhwa kunzi iwe rana business, but haisi profession yako, hauna maskills ekuti business iri kuti rirambe rakamira ndinorana sei. Asi nekuda kwekuti pamwe inini ndiri mukuru kubato, pamwe ini business hazitori mandiri, asi nekuti ndaona opportunity kana ndaona mukana wekuti ndogona kungoba mari ipapo ndikasurvive, havachazviitiri kuti nyika ita se irarame. Asi munhu akungonota kana tora plus ari kuzvifungira iye, nekuti musiyano wakanga uripo ndewekuti varungu vaita business rekuti nyika isurvive. Asi isu patakapuwa nekuda kwekuti hatina ruzivo nekuda kwezvinhu zvatakapuwa, vazhinji vacho taiita zvekuti inini ndibudirire pamwe ndikwanise kutenga mota. Ndosikana maiona kuti vamwe vapuwa mafarms kana kuti apuwa mari yekuti kunyange vamwe vacho mukatarisa vaitopuwa mari yekunzi endai munoita se, endai munorima. Instead yekuti arimise mari chaanotanga kutenga imota, chaanotanga kuita kuvakisa imba kana ine 20 rooms kana mamansion, zvisina chekuita nezvaapuwirwa mari kuti nyika ita se ikwanise kuramba chisimuka ichienda mberi. So nhau yecorruption ndio yakanyanya kudonedza ikonomi yenyika. Looting ndio yakanyanya kudonedza ikonomi yenyika. Ruzivo chairwo kupa vanhu vasina ruzivo kuti varane makambani ndo zvinhu zvakanyanya kuita se kudonedza ikonomi yenyika. Nekuti mukada kutotarisa izvezvi vanhu vazhinji kana vana vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe vakasvika pakutiza kubva mukati menyika yechipikirwa kuenda kunogara kune dzimwe nyika. In February 2000, President Robert Mugabe lost a referendum in which he was seeking to amend the constitution to, among other things, allow himself to have additional terms in office. Upon realizing his growing unpopularity amongst the people, President Robert Mugabe sanctioned war veterans to evict and expel white commercial farmers who still had ownership of the land since independence in 1980. We have not come here because we have abused each other. We have not come here. He has not abused each other. We are explaining to each other the method of settlement of land. We have been settled on these kinds of lands which we call commercial lands. That's right. You people were settled on what they call communal land. Understanding, I have no legal instrument to allow you people to take the land. I cannot give you that permission. No, we are taking it. But I am not giving you permission. That is up to you. Yeah, we are taking it. We are taking it off. That is not, I cannot stop. Yeah. We are saying, Nico, we defeated Smith in the bush where he was so strong. We are going to defeat you. The Lancaster House Agreement, which paved way for Zimbabweans' independence from Britain, stated that redistribution of land to the marginalized black majority depended upon a willing buyer, willing seller arrangement, with the British government funding the exercise. To reaffirm his support, particularly from the veterans of the Rhodesian Bush War, President Robert Mugabe seized the land, claiming that black Zimbabweans were the rightful owners. The farm evictions that were characterized by violence and bloodshed received international condemnation. The European Union and the United States
criticized the Zimbabwean government for the evictions and imposed sanctions against Robert Mugabe and the leading members of his regime. What are you talking about? We are getting land from them, and that's all. They are not being hounded out of the country. Not at all. They're being hounded off their land? Not of their land. It's not theirs. Our land. Tinopemberera ng'anga neinobata maiuroi. We were not supposed to be the persons to push for sanctions or the people to advocate for sanctions or to be happy about the sanctions, because it is no suffer. My sanctions, even as much as they are told that they are meant to do that, that's not the agenda. Because my sanctions, I don't know ones who tell Chamisa. Chamisa, you must be careful. Because it doesn't necessarily mean to say if you get into power, the sanctions will be removed immediately. They will maintain the sanctions until you do what they want. You're going to be a hostage again. So people need to fight together, because the issue of sanctions about land, they wanted the land back to the whites. So we can't be seen fighting fine. It was distributed corruptly, that we can take up. It was done this way, that we can take care of it. But Isusumanji, we don't know whether these people have got a dirty hand that they want. The issue is, for as long as ZANU-PF and its policies is there, I mean my policies, liberation struggle, Elisus. For as long as we are still fighting for the ideal, I'm not ZANU, no. One thing I want you to know. For as long as Zimbabweans are fighting for the ideals of the liberation struggle, I don't believe the West would agree on it. So they would rather maintain what? My sanctions. President Robert Mugabe isolated Zimbabwe from the international community, and in 2003, Zimbabwe withdrew from the Commonwealth. The newly formed opposition party, the Movement for Democratic Change, MDC, led by the trade unionist Morgan Tsvangirai, battled Mugabe's ZANU-PF party in Zimbabwe's elections from 2002 to 2013. Each time the election results were disputed and marred by violence. The expulsion of white farmers in Zimbabwe triggered the economy to shrink. Our economy is in the intensive care unit. Because if you have an economy, it cannot sustain its own people. If you have an economy, need dollar enough or how to tangarada kuita fangara Mugabe. Rekuti every day affect. How do we survive? Statistics say from the year 2000 to the year 2007, the economy had shrunk by 50%, and by the year 2008, inflation recorded 100,000%, the highest recorded in the world. So that's the country you're talking about. In fact, what they've done, when economy nenyundo akomana inini ndinotorwadza zvokuti I hope one day I'll have an opportunity to talk to ED, because there's nothing much new. I'll remind you. Everything that we are doing and implementing that has been on the program, Bob. But because we have been sabotaging him, as now Marcus implement. You know about this road, Mafambana British Road? We started debating it in 1990. I got pregnant. I have a son. He has 2 degrees. Ndasanda toita nhumbu yake tichitaura nenyaya build, operate and transfer road. But because the question is, who is going to have control of it? Side payment, no corruption. On paper, Zimbabwe is a democratic country. On a piece of paper, that's what it is. We are supposed to be a democratic country, but I'll not miss my ways to tell you that Zimbabweans are still thirsty to go through that democratic process, because it has not been there from 1980 up to now.
From 1980 to 87, you remember what happened. The Kukuraundus were going around telling people who to vote for, using the guns to stop people from voting. But I'll tell you, that time, the people were determined to choose their own leader, despite the fact of the armed people who were surrounding them to tell them who to vote for. So there was never any democracy from 1980 prior independence. There was a lot of intimidation, even prior independence, you remember. Finally, in November 2017, after 37 years in office, Robert Mugabe, at the age of 93, was removed from power through a coup d'etat and was replaced by ex-Vice President Emmerson Mnangagwa. Thousands of Zimbabweans marched in the streets of the capital in solidarity of the army. Paku yakaitika muna 2017 muna November, it's like haina kungokaruka yangomuka ichingoitika, but pane zvakanga zvichitoitika mupati yeZANU-PF pakuti kwakuine G40 neTim Lacosta. Tim Lacosta ndio yailidwa na the current president Dambudzo Mnangagwa, and then G40 ndio yakanga ichilidwa na Mai Grace, but mastermind we G40 anga ari Professor Jonathan Moyo anova akazotiza so far asogara munyika yeZimbabwe. So zvinhu zvekuti zvakanga zvane nguva vachinetsana pachavo ivo pakuti vaicriticize mawovhets kana nemasoja aicriticize kuti the late president Robert Mugabe vada kusiya mukadzi wavo ari yepresident kana vadaisa mukadzi wavo pachigaro, asi yakanga ingori nzira chete yemakaro yekuda kwekuti varoda kuti isuwo toda kumbonodyawo, mumwe ari kuti indoda kupindawo. So inhawe kuti vanhu vakanga vakufaitira mapositions kuti Tim Lacosta yakanga iri yemawo veterans vakanga vati kure pamakore, asi G40 yakanga iri yevechidiki vari mukati vari musembato reZANU-PF. Ndo pakasvika pakudzingwa kwaangari vice president Emmerson Mnangagwa, ndo paakatiza achienda kunyika yeSouth Africa, but akasiya anyora tsamba kuti ndichadzoka after 15 days. But nenhau iyoyo manje yekuda kwekuti anga ine backup yemasoja, ndo zvakazokwanisika kuti muone kuti Mugabe akazosvika pakuda kunoitwa impeachment, akazosvika pakunyora tsamba yekuita sei yekuresigna. The underlying question is, are things better in the Second Republic of Zimbabwe? So many people thought that it was going to save a lot of their interest, but it's only now that people have turned up to say, maybe that coup was not worth the while. It shouldn't have happened because it did not serve the purpose, what people were thinking it was going to take to do. People looked at ED as a person who had worked with Mugabe from 1980, soon after independence, and prior to that. They thought that he had learned so many things which could help Zimbabweans from that time up to this time of the day, of the 2017 of taking over. But what is there, it looks as if is something else that did not work. The effort that people had to put for that coup to be successful, whatever you may want to term it, it did not serve the purpose. It never served. The economy is still nose diving and things are still worse than what they were. There is nothing that is forthcoming. Corruption is the talk of the day in the country, and no one is being arrested that we know of. We know people who are corrupt and who have brought this country to a world. They are still living the same life that they were living during Mugabe's time. And they would have thought that people were supposed to be taken to jail. But they're still alive. They are still going further with tender board, taking more money from the government day in, day out. So the prospects of changing the country for the next foreseeable time is not there. It's actually scaring because people are now hungry. I was just reading this French Revolution, which took place in 1790 something, 1789 to 90. The cause of that thing, if you read it very well and understand, is almost where we are now, where people have no faith with their own money. They don't trust their own money. Remember, what the definition of money is that money is supposed to circulate within its own peoples for so many times
within a period of a day. And the people or the community or the society must have faith in that money. They must be happy to use their own monies. But in Zimbabwe, not even one person is happy to use a bond here, whatever in RTGS. Even if I give it to my young children here in the house, my granddaughter, they will refuse to take the $200 note or the $100 note and opt for $1. What causes that? It's because they have no faith in their money. So look at it in that way. Yes, takafara kuti Mugabe ayenda, but Mugabeism yakaramba iripo. Kana tichiti Mugabeism kutara system yakanga iripo yaiudzvanyiriri. Isusu chatakabvisa chete takabvisa musoro, kana takabvisa heti tikasiya musoro. So zvichireva kuti zvatakasiya musoro takangosiya system yakadaro. System hatina chatakachinja pasystem. Takafarira kuti Mugabe as an individual abuda. Asi system yacho yaimubheka iye kuti arambe ari pachigaro. Ndiyo yataifanira kuti tibvise yese. So 2017 Coup panga paine mukana wekuti taikwanisa kuchinja nyika ikakwanisa kuenda mberi. Asi nekuda kwekuti isusu takasvika pakungova nekungoti Mugabe tisina kunzwisisa nekuti vazhinji chavaingosora izita rekuti Mugabe. Asi havana kuziva kuti vanhu vacho vaimutedzera nevacho vaishanda navo ndodzakanga dzitori mhondi ndodzaive mbavha. Nekuda kwekuti vazhinji takangofunga kuti Mugabe akabva zvinhu zvese zvinoita sei zvinoita. Chakatoita kuti zvive wese ndezvekuti Mugabe ndiye aitokwanisa kunge achitombova controller kuti vasanyanye kuba zvese. Kuti zvaitori nelimit achimbopota achisunga vamwe achipota. Chitarisai muone kuti pakangofa chete iye pakabva papinda archbishop wembavha. So far mukada kutarisa hapana kana even 5 years or 10 years. But nyika yatowedzera kudona than zvayanga iri Mugabe aripo. Nekuda kwekuti hapasina achagona kumisa mumwe kuti aiwa chiregerai kuba chiregerai vana ngavadzirai vana vaone mabasa chiregerai kuluta kuti vanhu vawane chikafu vanhu vaita sei hapasisina. Nekuda kwekuti munhu nemunhu izvini ari kungoshandira dumbu rake ari kungoshandira family yake. Mukada kutarisa izvino 2017 chaiko hapana zvatakaita. Yes, takafara kuti Mugabe ayenda asi system ndiyo yataifanira kudhila nayo, ndiyo yatinofanira kuti tidhile nayo. Chero mukatasana nhasi ndiyo system iri kungotitambudza iyo. Mugabe hapasina. Chero Grace Mugabe hapasina. Hapana ari kumbotaura kana vana vacho vaMugabe. Asi tarisai muone takutosafa than nguva yacho yaMugabe yanga aripo. So 2017 November Coup yakanga yakwanira nguva kuti gadzire nyika. Asi takakundikana senyika kuti tione kuti pakanga paine problem ndepapi. But was Mugabe a good leader? How does you Mugabe's leadership? Right. Panhau yaMugabe semutungamiriri iye zvine pairi. Nekuti Mugabe muri kuona kuti akanga ari munhu uyauya akanga ine uchenjeri hwaanga inawo iye. Asi akashandisa uchenjeri hwaakanga inawo kuita zvinhu zvisiri izvo nekuda kwekuti vacho vaimuteera vaimufosa kuti hafaniri kubva pachigaro. Nekuda kwekuti vaiti nyika yaingaita sei haingadzokeri maoko evachena. Asi haisiri iyo yakanga iri nyaya. Nekuti mukada kutarisa iko zvino kuti mukada kutarisa muno muAfrica kana muno muworld Zimbabwe chaiyo inyika ine mutemo. Vanhu vanorespekta mutemo nekuda kwaMugabe. Saka kuti Mugabe anga ari good leader kana kuti anga asiri good leader zviri pairi. Asi manje nzira dzaakazopedza nadzo leadership wake inhau yemakaro. Kana kuti inhau yekuda kwekuti haana kukwanisa kuguruma maleaders in him. Aingotungamira chete. Kana kuti makamboona kana uri commander zviya vane vachikuteera vane vachishanda nemaorders. Asi kana uri mutungamiriri unotungamira vanhu vachiita sei vachiteera. But iye aingoskopa maorders kune vanhu unofanira kuita izvi unofanira kubva pauri ipapo. Wese angosimuka chete kuti aite something aiuraya. Mukatarisa kune maministers akafa akawanda, vana Bhodha Gezi, kune maMPs akafa akawanda, vana amanyika vakawandisa unongonzwa vana amahachi, ukazotarisa ana mujuru vakapisirwa mudzimba. Saka anga asingadi munhu anokura kana kuti munhu angouya aine mamwe maideas anoita kunge anosimudza nyika aimvauraya. Asi iko zvino manje zvakutonyanya kutova wese nekuda kwekuti kuti tichiziva kuti ndeMugabe aiuraya here kana kuti varipo ava ndo vaiuraya nekuda kwekuti zvekuuraya zvatoo wese zvakuitwa pajekerere. But during Mugabe's time maingonzwa kunzi munhu aita accident kana munhu afa. But varipo manje zvinezvi vari kutouraya vanhu in public. Just imagine kuti unosenda masoja kunoita sei kunouraya vanhu mustreet vanhu vese vakatarisa. Zvisiri zvekuti vanhu vakazopindirwa mudzimba vakachekwa musoro.
masikati machena chaiko chatumira vanhu vachinouraya vanhu. Saka ndo system atina chatakabvisa 2017. System yakaramba iripo. Yes, tingatongoti masoja ndio akabvisa Mugabe, hatisi vana veZimbabwe akabvisa Mugabe. Nekuda kwekuti tanga tisina ruzivo rwekuziva kuti zvii zvatiri kuita. But takatrepewa kuti vanhu vese vakangoiswa mutrepe nekuda kwehatred yakanga iri mune vanhu nekuda kwaMugabe. So 2017 hatina zvatakaita. In January 2019, nationwide protests triggered by fuel price hikes saw the state respond with heavy-handedness by state security agents. In August 2020, Zimbabweans took to the streets to protest against corruption and weakening economy, and among them was award-winning author Tsitsi Dangarangwa. I feel that probably all Zimbabweans want a better life for all Zimbabweans and the people who live here. And I think that that's a very right motive to have. It's a good thing to live by and to work for. The influx of Zimbabweans into South Africa continues, and unlike the early exodus 20 years ago, where it was mostly men who came to search for jobs in South Africa, research shows that women and children are crossing into South Africa, and there is a strong belief that there is no future in Zimbabwe. Even ED pakanzwa kuti ada kutemwa na Bob akajamba border for his life. That's normal. ED akatry kukwira ndege akatadza. I don't try to open and Mozambique, but akazoita find his way in South Africa azodzoka no Mozambique azodzoka andika. Saka everyone else had kuona rufu. You just have to seek for refuge. Tunzwana. That's exactly. I'm answering the question. They left because they have to save their life. Fine. We have different categories. We have now economic refugees that are in South Africa. Because there are hardships here, there's no employment. So they're going to seek for greener pastures. Not only in South Africa and all over the world. Because of these sanctions and the anomalies, the things that have happened. And because of the poor administration of the economy by the regime, by the former regime Mugabe. So everyone else, you have to look for greener pastures. You have to sacrifice. You don't know how people are being treated outside there. Be it in South Africa, London, UK, Nordic countries. I've been there. One day I was invited by my friend, a British, Helen Jackson, she's an MP. I can tell Maggie, come and see how the African, you people are abused. Muzitaka famba nemotikari. Tenda kumaprazi kwanga vachisenzeswa. Tikabva tikaona vai vanofugura madrezi munzira. Achinditi, okay, let's have a night drive. Toita a night drive, zvakanzondogedera. Inini Sanyanduri zvakandipa kuti ndisvike pakunyora bhuku. Bhuku randakanyora rinonzi Misodzi isina mhinduro. Misodzi isina mhinduro kududzira kuti vana zvakafanana kuti mwana atsva dumbu and then mai vatsva musana. Hapana ari kuchemera kuita sei kuberekwa kana kubereka mumwe. Nekuti marwadzo chete mativi ose. So Misodzi isina mhinduro ibhuku randakanyora ndanzwa kudzamirwa maringe nekuda kwesituation yevana veZimbabwe. Pakuti zvino vawadzanisi vanova ndivo vatungamiri. Ndivo honzeri dzemisodzi yevana. Vaigokwanisa kupukuta misodzi yevana sei kana ivo varivo honzeri dzekuti vana vacheme. Nekuda kwekuti mukati asachero pamusha, mai vakarova mwana anochema achitiza. Hakuna mai vanorova mwana achichema achienda kuarowa. Mwana anochema achiita sei achitiza. Kana atozokanganwa kana kuti anyarara ndopakutanga kudzoka kuna mai. That's why muchiona kuti misodzi yevana veZimbabwe haina mhinduro. Nekuda kwekuti vacho kwavanofanira kuchema vachitizira kuti kunondarohwa ndofanira kuenda kunoripota kuvabereki. Ndokwacho kwavari kurohwa. Saka nguva nenguva vana vari kungoenda vachinorohwa. So kumagumo kwazvo vana vane misodzi pamatama. Asi mhinduro chaiyo kuvana veZimbabwe zvazvino hapana. Nekuda kwekuti vawadzanisi. Nekuda kwekuti vawadzanisi naivo vanongamiri dzinoita kuti nyika iende mberi, dzinoita kuti vana vadye. Ndo vari kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe.
nekuti mukada kutotarisa izvezvi vanhu vazhinji kana vana vazhinji zvizvarwa zvezimbabwe vakasvika pakutiza kubva mukati menyika yechipikirwa kuenda kunogara kune dzimwe nyika kunyanyanya muSouth Africa. Tarisai kuti vawandisa muSouth Africa because munyika hamusina chekuti kutarisa kuti vamwe vane madegree, vamwe vane madiploma, vamwe vakadzidza pati kwekuti aende kunotsvaga basa kuti nyika isimuke hakuna. And I'm saying, why don't we unite? Unity doesn't necessarily mean that we want to have a one-party state. Unity doesn't necessarily mean that we want to vote ZANU-PF. But we're saying unite as Zimbabweans and know that and then if we have to vote, we know who to vote for. Chat. Once we understand what Zimbabwean they do taste, then we don't treat each other like animals. We treat each other like human beings. A long-lasting solution to the socio-economic political crisis in Zimbabwe is yet to be seen. Some say it lies within broad-based national dialogue that should include key stakeholders such as political leaders, church leaders, civil society leaders, and business leaders. For the Zimbabweans living and working in South Africa, the dream of one day returning to the motherland is just what it is, a mere dream.